Ona permanecio paralizada tanto tiempo. Acurricada en es viejo sofa, cayo tapas desmoronado parecha contra sus propias ecos de lucha. Y abandono. Cada fibra desgastada del mubel parecha absorber sus pensamientos, su angustia, sus oraciones. Sin respuesta. La oscuridad de su apartamento no provenía solo de la falta de electricidad, sino de la ausencia de esperanza. Fuera, las luces de la ciudad tilaban como si celebraran la prosperidad ajena. Indifference al pequeño universo interior que se hundía. Los cajas aceleraban, la gente volaba. Las ventanas brillaban con promesas materiales. Ana, des su rincón, sencha que observaba un mundo al que no pertenece. En sus 30 ecos, había acumulado más renuncias que certezas, era madre soltera, lucadora, y emprendedora que a veces solo tenía que alimentar a multitudes de su propia cocina. Pero ahora, su negocio de catering, su proyecto de vida, se derrumbaba como un castelo de naipes a la menor brisa de dificultad. Las llamadas de clientes eran cada vez más escasas. Los árboles crecían como colinas de ruinas. Y su autoestima se disolvía en la rutina de los fracasos cotidianos. En medio de esta atmósfera de silenciosa derrota, cada noche Ana se refugiaba en una prisión. No había adornos ni fórmulas elaboradas, era un verso antiguo y conocido. Tatuado en su alma desde la infancia, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Las palabras no eran nuevas, pero cada repetición era un intento desesperado por encontrar algo firme lo que aferrarse. Su abuela Clara, una mujer de fe inquebrantable, había recitado ese salmo en su corazón desde pequeña. Clara, en el suelo, lo recitaba, lo vivía. Su mirada se iluminaba cada vez que lo decía, como si cada palabra abriera puertas invisibles en el cielo. Ana, no soy solo pilla, soy de ser con la dulce verdad de quien enseña algo sagrado. Es una promesa. Si crees, si sostienes el alma, ella te sostendrá. Y Ana creo, durante ecos, cree en la fuerza de una chica que no dudaba, con la certeza de que no la había golpeado el peso de la vida, pero Clara no estaba. Si él se hubiera ido, se habría levado consigo esa fe, salida como una roca. Y lo que quedó fueron los escombros de una convicción ahora manipulada. La fe de Ana había empezado a transformarse en un gesto mecánico, un ritual vacío. No hables al cielo, solo se repite. Las palabras sagradas salían de sus labios, pero no llegaban a su corazón. Parece que cada oración era un eco lejano de tiempos mayores. La prisión de pagar la renta, de llevar comida a la mesa, de ser madre y apoyo, se había convertido en una supervivencia crónica. Y la supervivencia, muchas veces, no deja espacio para la fe, no porque no se quiera creer, sino porque el alma cansada no tiene la fuerza para esperar milagros. Fue una de esas noches de agotamiento extremo. Cuando Ana apaga las luces tras acercarse Sofía, su pequeña de sus ecos, que dormía con peluches y sudaderas intactas. Cuando algo inesperado ocurrió, su sombra, buscando el equilibrio, en la estantería, escribía un libro con entusiasmo, viejo, con la tapa a menudo desprendida y leyendo durante largo rato, pins. Y hagas rico de Napoleon Hill, lo reconocí al instante. Había sido de Clara. Durante ecos, es libro estuvo allí, invisible entre otros, como si hubiera esperado el momento oportuno para ser descubierto. Ana lo tomó. Lo acaricia como quien encuentra una reliquia familiar, y lo abría sin querer. Las páginas amarillas estaban marcadas con notas, subrayados, tachados, flechas. Era como si Clara hubiera dialogado con la autora. Como si cada línea hubiera sido una conversación entre la sabiduría ancestral de su maltratador. Y la filosofía pragmática de Hill, una frase destacada captó inmediatamente su atención. Todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr, parece gritar desde el papel. Pero fue la nota al margen,
escrita por Clara con su letra firme y redonda. Lo que la atormentaba, la fe es el punto de partida. Una sensu que esas palabras la rompían algo en el alma. Como si hubiera descubierto un legado que nunca había sonado del todo, de inmediato. Comprendí que el salmo que se repite cada noche no era una fórmula mágica, sino un aroma. No se usaba para evitar el naufragio, sino para sobrevivir. Es momento fue como un clic interno, una chispa que encendía una alma dormida. La fe no era un sentimiento abstracto que solo aparecía en templos o en canciones religiosas. Era una fuerza concreta y activa, capaz de alterar realidades. Clara, lo entendía, él se lo había explicado, y Ana lo había olvidado. Se das a sí mismo que había estado esperando que las circunstancias cambiaran para recuperar la fe, cuando en realidad fue la fe la que debería haber precedido al cambio. El versículo bíblico el Señor es mi pastor, nada me faltará cobra un nuevo significado. No era solo un consejo emocional, era una declaración estratégica, era una elección consciente. Ana comenzó a preguntarse si no estaba sola. En su dolor, tienes algo que construir. Si la voz de Clara no era solo un recuerdo, sino una guía que la acompañaba desde un lugar más allá de la lógica. Es libro olvidado se convirtió en un portal, un paso lindo, logrando en silencio. A medida que avanzaba en las páginas, los conceptos de autosugestión, enfoque, deseo ardente y persistencia comenzaron a fusionarse con las ideas espirituales. Que lavaba en la sangre, empezó a recordar cómo Clara combinaba la sabiduría bíblica con acciones concretas. No esperes que el cielo sea por completo. Se levantó temprano, trabajó con diligencia y, mientras cocinaba, dijo en voz baja, gracias, Señor, por la provisión que no he visto. Ana comprendió que ya no podía esperar un milagro externo. Ella misma tenía que convertirse. En ese milagro, a partir de esa noche, su oración adquirió un tono diferente. No rogó, declaró, frente al espejo, se mira los ojos y dijo, nada faltará. Como quien se ordena a sí mismo permanecer con los pies en la tierra. En su mente, comenzaron a surgir nuevas imágenes, su hydrorino sin preocupaciones, su cocina llena de aromas, sus clientes regresando. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Y comenzó en el momento exacto en que una decidía que su fe no sería algo pasivo, usaría la tierra para sobrevivir, las campanas para reconstruir. La llama que una vez Clara encendía en su alma, ahora ardía de nuevo. Y esta vez, Ana no quería que se apagara, por contante que la fe, cuando se activa, calma el alma en la tierra, incluso en las montañas. Con la firme determinación de que su fe no quedara atrapada en palabras vacías. Ana se propuso convertir cada día en una declaración activa de esperanza. No se trataba solo de resistir, de soportar el peso de las dificultades, era el momento de moverse, de tomar esa llama que volvía a arder en su interior y convertirla en una fuerza que transformara su entorno. Cada mañana se para frente al espejo, no como quien busca consuelo, sino como un guerrero preparándonos para la batalla. El Señor es mi pastor, nada me faltará, repite, pero no como un eco pecaminoso, parece una orden dirigida al universo. A tu mente y a tu alma, visualiza tu cocina como un templo de creación, con aromas que llenan el aire. Con Sofía Reno mientras hace malabarismos entre mesas decoradas con flores y alegría. Visualiza a tus hermanos trabajando con pasión, a tus clientes sonriendo, la abundancia fluyendo como una respuesta natural a tu entrega. Para Ana, esto era autosugestión, como la definía Napoleon Hill, pero en su lenguaje. Era la fe que la impulsa, que trabaja, que anima las manos y no tem al fuego. Pasaron los días y, en apariencia, nada cambió, las cuentas siguen ligando, con sus temores amenazantes.
Las llamadas siguen siendo ocasionales y nunca volvieron a reflexionar sobre los límites de su economía. Pero Ana no estaba realmente allí. Don Andes estaba paralizada, ahora actua. Hizo lo que tenía, reescribió su menú, modernizó sus presentaciones, volvió a llamar antiguos clientes, exploró nuevas combinaciones de sabores. Cada pecueco. Paso era una semblanza de fe plantada en una tierra arida. No se trataba de resultados inmediatos. Se trataba de construir un camino. De no de esos pequeños pasos que la providencia parece guiar, una entrega. Que debía hacerse una pequeña iglesia del barrio. Nada era inusual hasta que conocimos al pastor Juan. Era un hombre mayor, de mirada cálida, menos firmes y palabras. Que acariciaban. Escucho atentamente la historia de Ana, su lucha, su asunto. El esencia que luchaba, pero no se rindió. Y con una sonrisa serena. La dije, es salmo no solo habla de provisión, Ana. Habla de dirección. Cuando confías en el pastor, en la tierra que recibes. Caminas hacia don debes estar, esa frase fue como un código secreto. Que desbloqueó una nueva comprensión. El salmo que había recitado miles de veces tenía matices más profundos. En verdi pastos mi hachi descansar, junto a aguas de reposo mi pastoria, de niga. Ana lo había imaginado como a paisage bucólico, como un refugio celestial. Pero ahora entendía su verdadera dimensión, los verdi pastos eran un merecido descanso, pero también un estado mental, una estrategia espiritual. Y las aguas tranquilas eran sinónimo de claridad, de paz en medio del ruido. Estaba llamado a detenerse, no por la derrota, sino para reponer fuerzas. Recuerden que Napoleon Hill también habló de esto, las personas verdaderamente exitosas. Saben cuando avanzar y cuando hacer una pausa consciente, no era una flor, era sabiduría. Por lo tanto, Ana comenzó a ver el descanso como un lujo. Pero como parte central de su camino de fe. Cada noche, después de acostarse con Sofía, dedicaba tiempo a escribir sus pensamientos. Visualizar e incluso agradecer lo que no podía ver, fue una de esas noches. Mientras escribía en mi viejo cuaderno, que surgió la idea que lo cambiaría. Todo, record las recetas de Clara, sus platos lindos de alma, de recuerdos, de tradición. Pensen como de abuela cocinaba para sanar, para unir, para enseñar. Entonces decidí crear un nuevo menú, un OQ, en el terreno, ofrecer comida, y una experiencia espiritual. Lo llamé la mesa de Clara, era su homenaje, su altar, su forma de predicar sin palabras. Empecé a promocionarlo en redes con fotos sencillas, pero llenas de intención. No había luces profesionales, pero si verdadera emoción, eso es todo. Los mensajes han empezado a llegar, gente del barrio, conocidos de conocidos, gente que lo recordaba de antes, cuando su negocio era brillante. Cada mensaje era una respuesta a su esposa. Pero el verdadero redelica cuando un reconocido organizador de eventos me contactó. Me propuso preparar un banquete para una boda de alto nivel. El contrato era grande, la oportunidad inmensa. Pero había un problema. Tenía que pagar un poco más para cubrir los ingredientes, el personal y el transport. Y Ana no lo tenía. Corrió al banco con la esperanza de obtener un préstamo. Prepara documentos, explica su proyecto. Presentó su visión, pero la respuesta fue un frío y rotundo no. Revise sus problemas, sus cuentas, y revise cada moneda. Y ahí estaba, en el alcanzaba. Por un momento. Sentí que todo lo que había construido con tanto esfuerzo se hundía. Era como caer, nuevo, en el vil oscuro del salmo. Ese espacio mental donde el miedo se hace realidad. Ana se senta en silencio, mirando el contrato en su escritorio, preguntando si había sido ingenua. Volví entonces, cuando volví a Hill, a sus palabras sobre los miedos fundamentals que paralizan al ser humano. Y los reconocí todos, el miedo a la pobreza, al juicio, al fracaso, y perder lo poco que tenía. Pero no en particular brilló con mayor fuerza,
el miedo a las escasez. Eso era lo que había heredado sin querer, eso se instaló en su mente. Los primeros rechazos, sin embargo. También record el otro verso que Clara repite con convicción inquebrantable. En el veil de sombra de muerte, no temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras, ahora, tenían un peso distintivo, no era solo consuelo, había resistencia. Ana comprendió que esta situación no era un castigo, sino una prueba, una oportunidad disfrazada de obstáculo. El contrato no era imposible, solo requería un acto de fe mer, así que decidí actuar por convicción, no por miedo. Llamar al organizador, explicaron mi situación con honestidad y valencia, no pedir caridad, pedir confianza, dice que no podía pagar el adelanto completo, pero que habría un trato justo. Por mi calidad, punctualidad y una experiencia inolvidable, la mujer, conmovida por la autenticidad de Ana, aceptó la permiso empezar con un mínimo de adelanto. Demostró su capacidad en una pequeña demostración inicial. Ana respira. Hondo, no era el final, era el comienzo de algo grande. Por contante que la fe que actúa, que se mantiene firme, que insiste, siempre encuentra una puerta abierta, finalmente. Deja de jugar con miedo, ahora sí que lo entendía. Con el corazón latino como un tambor a punto de romperse. Ana no puede evitar superar el miedo ni la incertidumbre, en lugar de retroceder. Busca una solución desde las raíces de mi nueva fe, inmediatamente piensa en Mariana, su vieja amiga de batallas silenciosas, una panadera incansable que, como ella, conoce el peso de resolver una duda entre factores, viajes eternos y miradas incrédulas. Mariana no necesita escuchar todo el discurso para entender, lo digo sin conditions. Como quien vi una puerta abierta en medio del desierto, juntos, unen fuerzas, comparten gastos, planean hasta el último detalle, pero comparten algo mucho más valioso que los recursos, comparten la fe. Cada no carga con sus cicatrices, sus recuerdos y su esperanza a cuestas. Y esa alianza fue más poderosa que cualquier préstamo bancario. Ana cocinaba como rezaba con las manos, con la misma intensidad con la que un músico da su último concerto o una madre abraza su hijo después de un susto. Cada plato era un homenaje clara a su infancia y la promesa en la que una vez creyó. Mientras baja, sazonaba y hornaba. Repite mentalmente, estás conmigo, no como alguien que está en la ruina, sino como alguien que recuerda una verdad eterna. Y entonces, el día terminó. El evento fue más que un éxito, fue una revelación. La boda parece sacada de una película. Las mesas, decoradas con las flores favoritas de la novia, se vistieron con los sabores de la mesa de Clara. Los invitados murmuraban entre bocados de elogios que se extendían como semillas al viento. Las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes vibrantes, platos coloridos, carteles con detalles impecables y, sobre todo, mensajes de admiración por la calidad de la experiencia. Pero para Ana, más allá de su éxito económico, había ocurrido algo mucho más profundo, había cruzado el veil. Y lo que sucedía al otro lado, no fue solo un alivio financiero, sino una identidad renovada. El veil no fue destruido, el veil en reconstrucción vale la pena, como lea Hill. Cada fracaso conlleva la apariencia de un beneficio igual al del alcalde. Y ella, con fe, rigor esa semilla hasta verla brotar en forma de propósito. Y se veno marcó el inicio de una nueva etapa. Pero Ana no quería detenerse en la bendición individual para ella. Sencha fervientemente que debía compartir lo aprendido, no desde el púlpito de la perfección, sino desde las trincheras de la experiencia vivida. Empezó a contar su historia en pequeñas iglesias, en conversaciones improvisadas con mujeres que, como ella, estaban al borde de la rendición. Publica videos donde habla con el corazón, sin filtros, sin promesas vacías, dio comida a refugios. Organizó escenas comunitarias y fue el más transformador.
Empieza a contraer a otras madres solteras, mujeres que llevan historias similares, dolores diferentes, pero con la misma necesidad de una segunda oportunidad. Ofrecen horarios flexibles, capacitación y, sobre todo, dignidad. La mesa declara no era solo un negocio, era una misión. Un campo fértil don la fe eca races en corazones cansados y los transformó en testimonios vivos. Del Salmo 23, con el tiempo, su historia es más conocida que nunca en su barrio, en su ciudad. Recibe invitations a conferencias, mi nombre. Aprecia en artículos sobre mujeres emprendedoras y me invitaron a hablar de mi experiencia, en un programa de televisión. Pero el éxito más inesperado fue la publicación de su libro, El Camino del Pastor, en él. Entrelaza las enseñanzas del Salmo 23 con los principios de Napoleon Hill, y con episodios íntimos de su vida, el libro conmovió a miles de almas, no por promediar fórmulas mágicas, sino por habla de un proceso humano real, imperfecto pero lleno de poder, en una de las seasons de la empresa. Una mujer se acerca temblando, se me llenan los ojos de lágrimas, tenía las manos frías. Dije, estaba a punto de rendirme. Pensé que Dios se había olvidado de mí, pero la historia me devolvía la fe, hoy, por primera vez. Estoy pensando en abrir mi propio negocio. Ana mi abrazo con fuerza. Y en ese abrazo sentí el eco del legado de Clara, su abusador en él. Suelo la encebo a rezar. La abandono con una pelea, cuando todos parecen perder el hilo. Con el paso de los ecos, la mesa de Clara creció sin perder su esencia. Se convirtió en una red de mujeres que se ayudaban mutuamente. Un ejemplo de que la fe no es pasiva. No espera desde el sofá a que las cosas cambien. Una campana que camina, actúa, transforma. Un día, recibió una carta que lo cambió todo. Había sido seleccionada para recibir un premio nacional por su impacto social y su trabajo con mujeres vulnerables. La ceremonia se celebraría en un gran salón de eventos con la prensa, líderes y personas conscientes que serían testigos de su trayectoria. Al subir al escenario, con un vestido de seda y el alma rebosante de gratitud, una buscó a Sofía entre el público. No era la chica que corría entre las mesas. Ahora era una adolescente con los ojos brillantes de orgullo. Al ser Esteban Mariana, y muchas otras mujeres que habían sido transformadas por el proyecto. Con la voz firme de quien había atravesado tormentas y llegado al otro lado. Ana pronunció las palabras que una vez la traspasaron, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y comencé a mirar al público con determinación. No es solo una oración, es una decisión. Decidir creer, seguir adelante y construir un legado. El auditorio estaba en aplausos. Mucho lo oraban, no solo por lo que escuchaban, pero que en la historia de Ana, bien que era suya. No nace con privilegios, ni contactos, ni capital. Su mayor riqueza había sido su fe. Una fe que al principio fue manipulada, que la había prestado su abuela, que fue olvidada, pero que finalmente se encendía con fuerza en el momento más oscuro. Al descender del escenario, con el corazón sereno y los ojos húmedos, supongo que el legado de Clara perduraría más que ella. Porque el yacha en el suelo, en su haya, entre el conocimiento de otras mujeres, familias y comunidades. Ana había comprendido algo que pocos comprenden. La verdadera fe no es la que se profesa en los días buenos, ella es la que se levanta. Al amanecer, la que camina con valencia, la que cocina llorando y luego da gracias. Ella es quien vi promesas en medio del caos. Que la historia de Ana te recuerda esto, incluso en los días más oscuros. La fe puede encender como una chispa. Y encenderlo todo. El Salmo 23 no fue escrito para días fáciles, sino para noches de angustia. Para corazones rotos que necesitan dirección, Ana eligió creer, eligió caminar sin miedo. While no renders, la promesa se cumplió. Tú también puedes experimentarla, porque esta promesa sigue viva.
Why no teen fecha decad, ucidad da siesta historia te conmovió. Escribe en los comentarios, nada me faltará, y deja tu petición de oración. Compart es video con alguien que esté pasando por un veil. Una palabra puede salvar una vida. Why? Si quieres seguir recibiendo historias como esta, que edifiquen, fortalecen y transformen, suscribid al canal y activa la campanita. Aquí, la fe se transforma en acción. Y cada video puede ser el nuevo comienzo que tu alma tan necesita. Que la bondad y la misericordia del Señor te acompañen cada día de vida. Herramientas.